माझ्या जे विषय दिलं गेलं आहे ते हाऊ टू स्कॅन बिझनेस अपॉर्च्युनिटी, आणि एकदा अपॉर्च्युनिटी बघितली की त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन कशी गोळा करायची, व्हॉट आर द वेज. आय एम शुअर यू ऑल बीइंग इन द एज्युकेशन फील्ड, यू आर डुईंग दॅट ऑलरेडी. तुम्ही तेच करताय ऑलरेडी, चालूच आहे. पण एंटरप्रेन्योरशिपच्या दृष्टीने त्याला कसं करता येईल ते मी तुमच्याकडे मांडतोय. अगेन आय टेल यू, you can always do it in a very, very different ways. One has to think how I can do it alternatively. So one of the way we will try it out today to कसं काय आपण opportunity, हा जो शब्द opportunity आहे कुठेतरी मला खटकतो, कारण हा opportunity लांबचा वर्ड आहे, खूप लांबचा वर्ड आहे. पण सगळे त्याला opportunity 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 म्हणतात. जसं बरेच लोक एक शब्द वापरतात, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग. अरे अजून एक शब्द आहे क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, विदाउट नोइंग व्हॉट एक्झॅक्टली द मीनिंग ऑफ दॅट वर्ड, व्हॉट एक्झॅक्टली द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्च्युनिटी. भरपूर लोक वापरतात. सो मी अपॉर्च्युनिटी म्हणण्यापेक्षा असं म्हणेन की आपला बघायचा दृष्टिकोन, हाऊ वी लुक ॲट थिंग्स, अँड फ्रॉम दॅट हाऊ वी कम अप विथ सो मेनी डिफरंट आयडियाज. अपॉर्च्युनिटी खूप लांबची गोष्ट आहे, खूप लांबची गोष्ट आहे. मोठे मोठे लोक सेन्स करू शकले नाही अपॉर्च्युनिटी, त्यांना 5-5, 10-10 वर्ष लागली. सो इट इज नॉट की असं क्लिक केलं अपॉर्च्युनिटी झाली. येस, 100 में से 1 को हो सकता है. सो आज आपण सुरुवात डायरेक्ट एक ऍक्टिव्हिटी वरनं करूया. स्कॅनिंग ऑफ एन्व्हायरमेंट, दॅट इज द वर्ड म्हणतात सगळे, की तुम्ही काही करत असाल, keep your sensors open, eyes, nose, ears, all your sensors open, and see things in a different fashion. You will be able to see lot of things, not only what is in front of your eyes, but maybe beyond that. So त्यासाठी आपण एक 10 मिनिटाची ऍक्टिव्हिटी आता स्टार्ट करणार आहोत. So all have to have pen and pad ready. So that activity is, तुम्ही जिकडे आता बसलेला आहात त्याच जागेवरनं पूर्ण जागा स्कॅन करायची. एव्हरी नूक अँड कॉर्नर, वेर एव्हर यू आर सिटिंग, फ्रॉम द सीट ओनली यू विल ऑब्झर्व एव्हरीथिंग अराउंड यू, आणि यू विल गो ऑन मेकिंग ए लिस्ट ऑफ व्हॉट ऑल बिझनेसेस आर हिडन इन दिस पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन. किती बिझनेसेस तुम्हाला त्यात लपलेले दिसतात. आर यू गेटिंग इट? काय सांगितलं मी? Yes, sir. Sir, are you talking about Yes, the place at which we are sitting, or? Absolutely, that's what I said. Yes, where you are. Wherever you are sitting at this moment in front of a laptop, whatever place you are, look around everything, observe everything closely, and list down what all businesses you think are hidden in that. Okay, sir. कुठचे बिझनेसेस तुमच्या डोक्यात पटकन येतात which are hidden in that. बारकाईने निरीक्षण करायचं. Yes, eye for detail. Yes. I will call it develop eye for detail. Yes, your time starts now. By 10:20, I will recall everyone. Yeah, time. So बघूया कोणाकोणाचे किती किती लिस्टिंग झाले. What are the numbers? Start putting in the chat. तुम्हाला किती दिसले प्रत्येकाने चॅट मध्ये टाका. Let's see who has the highest number. 25 is the highest. 28, Arun Divate. That has become 28. Okay. 32, Chinmay Tiwari. Wonderful. 11. 40. Excellent, Mr. Jadhav. Good benchmark. 40. Let's see. कोणाचे 100 झाले? एनीबडी? टोटल 9 लोकांनी टाकले. while there are 30 people. 45, नानजी दुर्गे. Excellent. So for 10 people out of 30. ठीक आहे. बाकीच्यांनी लिस्टिंग नाही केली का? लेट मी चेक
शिवाजी वालके, तुमचे किती झाले? मिस्टर शिवाजी वालके, अनम्यूट करा आणि सांगा तुमचे किती झाले? 11. ओके. असं हर्षद ने सांगितलंय, सॉरी बिझी इन अदर स्टफ, प्लीज देन एक्झिट फ्रॉम दिस सेशन. You can't be putting your legs in two places. You have to be focused. Either you are here, either you are there in some other thing. Can your students do the same thing in your class? मला उत्तर पाहिजे हर्षद तुमच्याकडनं. Sorry, sir. I'm leaving the meeting. Very good. Thank you. May have to. Yeah. Yeah. Thank you. Sorry. I think it is very important. We are in a faculty development program where we are talking in terms of imparting something to the next generation. We have to be very focused. If we are not focused, you can not expect the same thing from the people who are sitting on the opposite side when you are taking a session. So it is important that our concentration and focus is exactly where we are. आमच्याकडे पण भरपूर काम आहे. We are also occupied at least 20 hours a day. But when we sit on this chair, we don't see anything. It is you, because that is the objective. We want to give maximum. So we expect the same. Then only we can develop this nation. We can develop our students. Okay. Fine. So something 45 was the highest number. I think that's good. According to me, any place wherever you are sitting, you can easily write down about 300 businesses. Am I lying or is it possible? Oh my God. Yeah. More than That's than good. that. That's good response. Yes, sir. It's possible. Yeah. Yeah. Yes, it is possible because we have done the categorization. For example, software development one part, hardware development one part. So there can be various parts in that. Yeah, correct. So just now, some people got only 10, 11. Let's give them a stimulation type of thing. I will show you one picture again. Observe that and start again writing down what all businesses you see in that picture. Simple one. Show you a picture. No need to write. I think better you look at that picture and start saying what all businesses you see in that. Can you see this photograph? Yes, sir. So unmute and start saying what all businesses you can see in this photograph only. So firstly, automobile industry. So maybe parts, manufacturing. Small medium enterprises can develop parts and sell it to. Good. Okay, spare Dr. parts. Deepak, Yeah, let spare others also say. Let's see. Yeah. Tires, cushions, Tires, cushions. Yes. Next. Car washing. Sorry. Car washing. Car. Car washing. Washing Yeah, business. car washing. Yes. Light bulbs. Light bulbs. In current situation, car sanitization. No. I don't want situation. I just tell the business. Sanitization. Insurance, Sanitization. Yeah. car accessory, insurance, sir. Making Insurance. glasses, sir. Glasses. Glasses. Yes. Denting and painting. Dent Denting, removing. painting. Denting, painting. Yes. Repairing, maintenance. Maintenance. 18. Designing. Designing. 19. Petrol. Puncturing. Puncturing. अच्छा, puncturing and puncture carding. Repairing. Sir, technology applications. Okay. 22. Wi-Fi, internet connection. Okay. Diesel. 16. 23. 24. CNG, gas. Okay. 25.
Battery. Converting to electric. Battery 26. Sir, robotics. Number plate designing. Robotics 27. Number plate LCD music system, music system 29. Giving car on rent. driving Yes, schools. very good. 30. Sir, diesel and petrol. हाँ वो हो गया 30 हो गया Nut bolt. हाँ Nut bolt. nut bolts yes 31 Driving service. driving service 32 IoT application. very good 33 Driving school. driving school 34 Huh? Camera, sir. camera yes 35 Sir, branding. branding 36 Electronics. okay 37 Car No. sales. Car बघा sales and मागून service. कुठून तरी आवाज आला ते काय असेल Education item, sir. Sir, Okay. sir, lobo art. oh, logos very good 39 Sales and service. huh Sales and service. sales and service okay 40 Air conditioning related work. air conditioning yes 41 EMI. sorry Advertising. advertising 42 Sir, number plate designing. Actually, it is not there. ओके नंबर प्लेट सांगितलं कोणी तुम्ही डिझायनिंग सांगताय सो 43 व्हेरी गुड Radium art business. Radium art. स्टेडियम आर्ट 44 Insurance. झाला इन्शुरन्स ऑलरेडी Television tape. ओके Sir, roadway and highway construction. व्हेरी गुड क्या बात है 47 Good thing. Parking. पार्किंग 48 Mirror business. Mirror. मिरर 49 ग्लास झालं एकदम मिरर म्हणूया आपण Financing. फायनान्सिंग ओके 50 चला हाफ सेंचुरी क्रॉस Sir, hotel industry. ओके Oh, गुड yes. रिलेटेड Licensing related work. Sir, remote sensing. Driving license related work. Fastag. Remote sensing. remote sensing 53 Travel and tourism. Travel and travel tourism. and tourism 54 Parking. Fastag business. Fastag. पार्किंग हो गया फास्टैग 45 आपला 55 Key making. की मेकिंग यस 56 Car refresheners. कार फ्रेशनर्स 57 Sensors. Cover Different manufacturing. sensors. झालं सेन्सर्स Sensors झालं. Car cover manufacturing. Cover. कवर्स यस 58 Car engine. ओके स्पेअर पार्ट्स कोणीतरी सांगितलं कार Car polish. Car कार polish. पॉलिश ओके 59 50 So sun shields. huh? Sun shields are used. okay 50 60 60 Sir, teddy toys for keeping. अरे Inside वाह the car. क्या बात है 61 61 Car decor business. कार डेकोर बिझनेस 62 कार डेकोर मधला एक मनुष्य आता सध्या पकडला गेलाय Sir, Yes. sir, decoration for marriage purpose. DP. अरे वाह क्या बात है वंडरफुल एक्सलंट सी कॅन यू इमॅजिन की आपण ते बसलेलो तिकडे 45 48 आले पण नुसतं एक फोटोग्राफ मध्येच आपण कुठपर्यंत पोहोचलो Motor driving school. सांगितलं झालं. somebody Sir, meal on wheel. yes correct meal on wheel very good yes Sir, for car Delivery racing. services. car Sports. racing wonderful क्या बात है 64 Home delivery services. home delivery services yes delivery services Yeah. Graphic design. graphic design Wheel balancing. wheel balancing Spray painting. अरे वाह धनाधन यायला लागले आता Electric charging. If electric Ah. car is there, electric charging. electric charging stations Yes. PUC work. PUC PUC. Government registration, licensing. हा ते बोलले कोणतरी झालं मी एक्सपेक्ट करत होतो कोणतरी सांगेल Petrol towing van. pumps. झालं ते झालं Petrol pump. झालं सुप्रिया मॅडम
Okay, okay. Thank you, sir. Okay. Okay, very good, very good. I think that was one. What do we call when we modify the car? What comes under? So that I is mean, car what should we address modification it? or car decoration, car deco, car modification, all that. Sir, 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 battery related batteries. Car Battery. batteries. Battery सांगितलं Yeah. कोणीतरी. Very good, very good. sir, after some days, maybe satellite sensation. Scrap. थोड्या दिवसांनी उडायला पण लागेल ना कार. Yes, sir. At the end, scrap business. Yeah, very good. Car Wonderful, I showroom, think. car showroom and Car agency. showroom. Yes, Dr. Jamadar. Very good. Agency. Car agency. Very good. Huh? Waterproof covers. Waterproofing. covers. Okay. गाड़ी चलाने वाले गॉगल लगा के चलेंगे गॉगल. Yes. Yeah. Navigation system. Navigation system. Wow, GPS, good. yes. Very good. 75. वाह बघा आपण 100च्या जवळ आलो. 75. डोंट यू थिंक आपलं बघायचा चेंज होतो दृष्टिकोन. द मोमेंट वी स्टार्ट पुटिंग स्ट्रेस ऑन अवर माइंड वी स्टार्ट कमिंग अप ऑल दोज अँड आपल्या डोळ्याला ते दिसायला लागतं. सो दॅट इज व्हॉट इज ऑल अबाउट. तसंच आपल्या व्यवसायामध्ये पण जेव्हा आपण व्यवसायाबद्दल विचार करतोय, ॲज आय सेड, वी नीड टू कीप आवर सेन्सर्स ओपन. आपल्या डोळ्यांनी कुठचीही वस्तू बघितली की इट शुड गेट इनसाइड दैट, सेइंग काय असेल, इसमें क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, किससे बनता होगा, कैसे बनता होगा, क्या इसमें से कोई चीज मैं कुछ कर सकता हूं क्या, ऑल दैट. दिस वॉज अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस. सो ते तसेच बसून राहतील म्हणून मी कॉल घेतला. युजली मी टच करत नाही, त्यांना सांगितलेलं असतं मी सेशन मध्ये आहे. एनिवे, सो दिस इज व्हॉट is basically we need to put the participants through activity. की तुम्ही बघा, मी बघितलं एक सेशन मध्ये ते स्वतः सांगत गेले, ते कारचा फोटो दाखवून की यात हे आहे, हे आहे, हे आहे, हे आहे, हे आहे, आणि तिकडे बेचारे पार्टिसिपेंट जांभई देत बसतात, या यॉर्निंग. सो इन्व्हॉल्वमेंट. सो स्कॅनिंग इज ऑल अबाउट लुकिंग एट थिंग्स in a very different manner. The moment you take a water bottle in a hand, start thinking इसके अंदर क्या क्या हो सकता है. Suddenly you will realize a list of 50 things coming to your mind. It's a wonderful stimulator to your mind. आणि ते करत असताना कुठून तरी एक आयडिया क्लिक होते, एक आयडिया क्लिक होते, and that idea is always the starting point of a business. Am I right, or I am just saying something? It's right, sir. Okay. Right, sir. Okay. What according to you, आपके द्वारा क्या, आपको क्या लगता है एक व्यवसाय और एक बिजनेस करने के लिए किस चीज का होना बहुत जरूरी है? Workable idea. I mean. Okay, workable idea. So how we will know, Dr. Deepa ji, it is workable or not? Maybe depending on the what type of source of information and skill we have Yeah, to so you gave understand a wonderful- feasibility. Yeah. So you gave a wonderful word saying workable idea. So I just reverse the words saying an idea has propped up in your mind. Now you need to work out whether that will work or not. So थोडासा ते रिव्हर्स केलं की दॅट वर्केबल आयडिया इमिडिएटली आपल्याला कळणार नाही, आणि मग आयडियावर जेव्हा आपण काम करतो, वी स्टार्ट लुकिंग ॲट इट, वी कलेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, देन वी रिअलाइज वेदर इट इज वर्केबल और नॉट. बोथ वी कम टू नो. सो वंडरफुल फॉर सेइंग वर्केबल आयडिया. सुपर. ओके, एनिथिंग एल्स? वर्केबल आयडिया कोणीतरी सांगितलं? It's depend on the environment, surroundings. Okay. That particular business is depend on the surroundings. Okay, depends on the surrounding. When we limit ourselves, then we look only at surrounding around us. Otherwise, this world is a market. Am I right again or wrong? Yes, sir. Yes, you are right. Yeah. So we have to
एक्सपांड अवर विजन. आपण आपल्याच सराउंडिंग मध्ये आपला जो कम्फर्ट झोन आहे त्या कम्फर्ट झोन मधनं बाहेर यायला पाहिजे. सो मी डॉक्टर आपला मिस्टर आनंदनाथ विचारतो, when he said depends upon surrounding, what exactly he mean? Actually, some ideas are like that, which is applicable for that particular surrounding. That's why I'm telling that. Okay, good, perfect. So sometimes surrounding also mean की yes, घरातले सपोर्टिव्ह नाहीये. Right. That is also surrounding. आपल्या सराउंडिंग मध्ये असं कोणी नाहीये की who can help me. सगळे खाली पाडणारे आहेत. So that also can be called surrounding. So that also matters. But if you want to become an enterprising person, you have to come out of that, what you call it, your comfort zone, break those shackles and venture out. World is a market. Okay, sir. Thank you. That is important. And these sessions, what we are taking with you, will in fact give you that insight. We have practically done that. We have seen how lives have transformed. How lives have transformed. A son of a scavenger who had never thought that he can, today runs a wonderful sports equipment shops. He never thought कि उसके माता पिता सुबह जाते थे झाड़ू मारने, ये अपना घर में बैठा रहता था. उसने कभी सोचा भी नहीं था ये हो सकता है. फर्स्ट क्लास स्पोर्ट्स शॉप चलाता है. तो इट डिपेंड. सो अपना दृष्टिकोन बदलना पड़ेगा. वो जो एक कम्फर्ट झोन हमने कर रखा है की नाही आमच्याकडे नाही ऐकत, आई वडील ऐकत नाहीत, आमचे समाज नाही सांगणार. One has to come out of that. Then the growth happens. So scanning is all about that. How we come out of that. So हे जे शब्द सांगितलं डॉक्टर दीपा साठेनी, वर्केबल आयडिया, मी त्यातला एकच शब्द घेतो. आयडिया is always the starting point of every business. Some people think it is money. Some people think it's knowledge. Some people think it's skill. Some people think it is experience. Yes, these all matter. But आयडिया येण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींची गरज नाहीये. आइडिया आपल्याला इथून येतात. अपन जर अपने डोळे उड़े ठेवले, हमने आंखों को खोल के रखा, आपको एक्टिव रखा, क्या मालूम कब कहां पे दिख जाएगा. मुल्शी विलेज, आई डोंट नो वेदर आई हैड शेयर्ड दैट विद यू और नॉट, इन नियर पुणे, इज अ विलेज जहां पे लेडीज लोगों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता. उनको कन्फाइंड टू दैट सेइंग कि तुम्ही चूल्हा चौकाई करा, तेच तुमचा आहे, बच्चे संभालो, घर संभालो, वही आपका काम है. एक लेडी के घर में आपत्ति आ गई जब उनके 30-year-old लेडी, उनके हस्बैंड 32-year-old जिनको पैरालिसिस हो गया और ही गॉट बेड रिडन. जैसे ही ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई, दैट लेडी हैड नथिंग बट टू टेक दैट bold step of stepping out of the house. She gathered courage, spoke to 3 other women. Collectively, they went to Pune market just to understand कि Pune market मध्ये काय करता येतो आपल्याला. Now again, scanning, see how important it is. When they were looking there, suddenly they found a lady preparing a quilt, ज्याला आपण गोधडी म्हणतो मराठीत. आणि अचानक ते चारी थांबले तिथे आणि त्यांच्या डोक्यात आलं, अरे आपण पण आपले जेव्हा बाळ झालं तेव्हा गोधडी बनवली होती, आपण पण असं. सो दे वेंट टू दॅट लेडी, स्पोक टू दॅट लेडी. त्या लेडीने सांगितलं, हा मी हे बनवते, देर इज दिस लेडी हू बायज दिस क्विल्ट फ्रॉम मी, आणि ती काय काय बाहेरच्या देशांना पाठवते. ते या लोकांनी विचारलं, आम्ही कनेक्ट होऊ शकतो का त्याच्याशी. शी वॉज मोर दॅन इगर. लकीली तिने त्या लेडीशी यांना कॉन्टॅक्ट करून दिलं. टुडे दीज लेडीज मॅन्युफॅक्चर ऑलमोस्ट 30 क्विल्ट्स ईच मंथ, विच गेट्स एक्सपोर्टेड टू स्पेन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज. ओपननेस, क्या मालूम कब आइडिया आ जाए. एंड बोल्डनेस ऑफ दिस लेडीज. जब इन्होंने क्विल्ट बनाना शुरू किया, बैंड्रा मुंबई में 15 डेज का आर्ट एंड इसका कल्चर का एग्जीबिशन था. उसमें दीज लेडीज स्टेड देयर इन देयर ओन स्टॉल फॉर 15 डेज एंड सोल्ड ऑल बट 2 पीसेस, बिकॉज 2 पीस, एक पीस तार लगने के कारण फट गया
और एक पीस पे थोड़ा सा कलर लग गया तो उन्होंने वो 2 पीस किसी को बेचा नहीं, एंड दे स्टक टू देयर प्राइस टैग एंड दे सोल्ड ऑल देयर पीसेस एंड दे वर सो हैप्पी. सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप इधर उधर देखते रहो, क्या मालूम कौन सी एक आइडिया इसमें से क्लिक हो जाए. सो आइडिया इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी बिजनेस. कभी कभी यू कैन गेट ए आइडिया, हो सकता है उस आइडिया करने के लिए यू नीड नॉट हैव एनी मनी, आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है. तो कोई ऐसी आइडिया आपके दिमाग में आती है जिसे करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है? Providing consultancy. Very good, Amol sir. Consultancy. Anything else? Sorry, I missed the sentence. What was you were asking, sir, that where the Yeah. idea we got from? Can Yeah. you repeat the sentence? There can be many ideas which doesn't require a single rupee to start that business. So can you think of such ideas where you don't require a single rupee? So Mr. Amol Karmarkar gave one saying Sir, recruitment for other companies. very good, Supriya ji, very good. Very good. Production, anything. Sorry, Nanji sir. हाँ, प्रोडक्शन म्हणजे यानी क्या सर, नहीं समझ आया मुझे. प्रोडक्शन म्हणजे सर एखादे म्हणजे आता एखादं फूड म्हणजे गुड क्वालिटी फूड ऑल्सो म्हणजे प्रोडक्शन वगैरे असेल किंवा गुड क्वालिटी मी म्हटलं एकही पैसा लागत नाही असं मी म्हटलं. सो त्या दृष्टीने सांगा सर. Tuitions, teaching. Tuitions, very good. Tuitions, yes. Human skill oriented services that we can provide us. Yes. Yeah, when you said consultancy, so services you said can be. Skill-oriented, Yeah, yeah. very Sir, good. patent law, Services. Blogs. Blog, Sir, right. Very good. Yoga Yes. class. Online selling without investment. What is that, Swati ji? Online selling without investment. Online training. Okay. Selling, sir. Selling. Okay. पर selling साठी तुम्हाला काहीतरी product Without पाहिजे ना? investment. Only we need to register like on site, social site market. Trading. Okay. Reading. नाही, let me understand from Swati ji की तुम्ही एक रजिस्टर केलं, तुमच्याकडे प्रोडक्ट आहे का काही? Yes, sir. We are only the intermediators. Like on marketplace, we can act as the intermediator. From manufacturer, we can Okay. take the products and can Okay. only Very good. post. Understood. So या इंटरमिडिएटरला दुसरा काय शब्द आहे का? Broker. Brokers. Okay. Agents and brokers. Wonderful. Wonderful. Supply chain system. हाँ, sorry. Supply chain system. Counselor. या सुप्रिया जी, you were saying. Sir, yoga classes. Yoga classes. हाँ, योगा क्लासेस, डान्स क्लासेस. ओके, अजून Share काही market classes. Share market classes. शेअर मार्केट क्लासेस. ओके, सो समथिंग लाईक शेअर मार्केट क्लासेस. यस. Consultancy services. हाँ, वो सबसे पहले आ गया. झालंय. मॅरेज Sir- ब्युरो सर, मॅरेज ब्युरो, अच्छा, मला वाटलं मॅरेज. मॅरेज ब्युरो. हाँ, मैरिज ब्यूरो. यस, गुड. The translation. यस, ट्रांसलेशन. वेरी गुड. क्या बात है. यू हैव Yes, sir. out of box thinking. Super. And sir, best things out of West. Sir, there are many household things which we can create out of Create. something. Yes. Sir. Yes, excellent, excellent. They sir, are literally. sir, copyright and copyrights and patent. What? Copyright and patent, what? You are right. A little bit more explanation. हा, कॉपीराइट म्हणजे आपण एखादं पुस्तक जर लिहिलं असेल हाँ, किंवा एखादं पेटंट जर आपण क्रिएट केलं असेल तर ते तुम्ही सेल करू शकतात आणि Very त्यातून good. तुम्हाला पैसा मिळू शकतो. okay, good. चलेगा, चलिए, good. Anywhere from home composting. Home composting. So, sorry, come back again, Santosh sir. Yes, sir. Home composting by
Manure. Okay. Good. Yeah, again, Vermicompost. out of waste, very. What Yes. to really in these terms? Unfortunately, Real estate. real estate brokers, right? Sir, we can author some books. We can write books. YouTube, social media, so YouTube links and YouTube this. So this is how usually idea comes. When myself and Tejaswini were actually looking into this particular little bit of background about how we got into entrepreneurship is, yes, after we took retirement, forced retirement by ourselves, saying enough of working, we both decided that we should do something which will benefit our nation. We don't want to help poor, but we want to help poor in a very different fashion so that they become one more person who will help others. So it's Nice. multiple effect. So that's when we realized that there is a wonderful concept called entrepreneurship. जर आपण उद्योजक निर्माण केले ते देशाला खूप कामाचं आहे. So we underwent a training from an organization called Network for Teaching Entrepreneurship, which is a US based. त्यांनी जे काय आम्हाला शिकवलं, whatever we learned, we realized that is not fitting to Indian condition. But that was a wonderful insight. So we came back and converted that entire thing into Indian model. And that was so much appreciated by NFT. The very first year, they awarded us the award saying Global Entrepreneur Training. The very first year of completing the course, we got the award saying you are the Global Entrepreneur Trainer. The way you have molded these things are wonderful. These are also applicable to our nation, other nations. So,